আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে 360 Event Centre, Sydney, Australia. Welcome everyone to 360 Event Centre at Australia. We are on the live program Meet the Candidates. The New South Wales local government elections happening on 4th of December, which is coming Saturday. Pre-vote already in the way. Many people, they are voting, but today we are going to meet the candidates who are participating in these local government elections for the city council from Campbelltown. We got our very dear and honored councillor, current councillor from Campbelltown, who is again participating from Campbelltown. So we'd like to welcome our councillor candidate today, Mr. Masood Chowdhury. Masood bhai, if you could confirm, আপনি যদি শুনতে পারেন আমাদেরকে প্লিজ একটু জানাবেন। Yeah, I'm fine. I'm listening you. Thank you, Masood. Thank you. Thanks for the confirmation, Masood bhai. Tonight we will try to cover in English and Bengali both, because I believe in Campbelltown it's not only the Bangladeshi people with us, it's also other ethnic background people. It's like multicultural in Campbelltown. So we'll try to cover some part in Bengali to deliver the message to our countrymates and also the other people in Campbelltown. So welcome, Masood bhai, once again. First of all, my question would be, you've been as a councillor for last 5.5 years or so, and you have a long way of your experience. You have worked a lot with the community, very closely with the government. So we'd like to hear those experience from you and the upcoming elections. Up to you, Masood bhai. All right. Thank you. Thank you for inviting me to 360 events. It's a great events, especially you, Mr. Attabur Rahman. Thanks again for inviting me. I'm the local councillor at Campbelltown City Council last 5.5 years, and I'm serving to the local people, especially the community people who are from non-speak English background. We have 73 different language people live in this area. Most of them is non-speak English background people. And I'm really proud about this thing, and I'm really happy to serve our local community. Been served last 5.5 years, plus I'm involved in the Labour Party. Last 27 years, I'm a member of the Labour Party, and I'm living in this country a very long time. I mean, almost 32 years, and I love this country. It's a beautiful country, beautiful place to live, and my children all are born in this country, and this country gives us lots of things, and I bring so many things from my beautiful country, Bangladesh, my birthplace, and I really bring all the goodie in this country and serve to this nation. Last 5 years, especially, I'm just saying a few words in Bangla because definitely I love to speak my mother language, that's Bangla. আমাদের এখানে বাংলাদেশি কমিউনিটি ডে বাই ডে গ্রো করছে, স্পেশালি আমাদের নিউ জেনারেশন, তারাও বেশ অনেক, অলমোস্ট 10,000 প্লাস আমাদের এখন লোকাল বাংলাদেশি, অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশি। তাদের জন্য আমি লাস্ট 5 বছরে যে কাজগুলো করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে, স্পেশালি আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় কমিউনিটি হচ্ছে বাংলাদেশের ইসলামিক ফেথ পিপল। ইসলামিক ফেথ পিপলদের জন্য আমি লাস্ট 5 ইয়ার্সে আমরা এখানে একটা ইসলামিক সেন্টারকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করেছি গত 2019-এ, যেটা 5 একর জমির উপরে আমরা একটা বিল্ডিং এর জন্য কমিউনিটি সেন্টার এর জন্য ক্যাম্বেলটাউন কাউন্সিলকে অ্যাডভোকেসি করে অ্যাজ এ লেবার কাউন্সিলর হিসাবে, প্লাস আমার লেবার টিমকে ম্যানেজ করে আমরা সেটা ডিএটা অ্যাপ্রুভ করেছি আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিটি ইসলামিক ফেথ পিপলদের, যারা ওখানে ইসলামিক পারফরমেন্সগুলি সম্পূর্ণ করতে পারে। এবং গত
3-4 মাস ধরে এটা এখানে কাজ চলছে। বিশেষ করে আমরা এখানে কতবার ঈদের নামাজে পড়েছি, রমজানের রমজান এখানে পালন করেছি, বিভিন্ন উৎসব আমরা পালন করেছি, ইসলামিক উৎসবগুলো। That's a great thing happened, especially our multicultural society in Campbelltown. This other thing is happening is আমাদের এখানে আরেকটা বাংলাদেশিদের জন্য আমরা যারা ইসলামিক ফেথ পিপল আবারও বলছি, তারা এখানে একটা ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার করেছে। সেটা এর জন্য আমি অ্যাডভোকেসি করেছি। লাস্ট 2020 ফেব্রুয়ারিতে এটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে ম্যাকোরি ফিল্ডে। That's a great thing. That's a very, very great thing happening in our local area. আমরা গত 5 বছর এখানে 4টা নতুন চিলড্রেন পার্ক করেছি, যেটা all over everybody need this children park. সব কমিউনিটির জন্য প্রয়োজন, বিকজ আমাদের এখানে নিউ জেনারেশন গ্রোয়িং ডে বাই ডে, নিউ ফ্যামিলি গ্রোয়িং ডে বাই ডে, এবং সেই চিলড্রেন পার্কগুলোর ভিতরে ওপেন স্পেস আছে, ওপেন খেলার জায়গা আছে, সেখানে আমাদের ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজের ইকুইপমেন্ট দেওয়া আছে, so many things, even পাবলিক টয়লেট আছে সেখানে করা হয়েছে। সো এই জিনিসগুলো আমরা করে আসছি বেশ 5 বছর ধরে, যাতে মানুষের প্রয়োজনগুলো আমরা মেটাতে পারি। স্পেশালি this is one of the richest country in the world, and আমাদের আসলে আমরা যেই দেশে আমার জন্য, সেখানে তো অনেক কিছু করা সহজ হতো না, কিন্তু এখানে অনেক কিছু করা সহজ বাংলাদেশি সহ অন্য নেশনকে সার্ভ করার জন্য অ্যাজ এ কাউন্সিলর হিসেবে। I'm really proud about this thing. আমাকে তারা ইলেক্ট করেছিল 5 বছর আগে, এবং আই উইশ তারা আবার আমাকে রিইলেক্ট করবে নেক্সট 2.5 years সার্ভ করার জন্য। After by next question if you want. Sure, thank you, Masood bhai. It's from your speech or the delivery, I should say, it's a real success for you. And I'm just trying to come in the screen. So, গত 5 বছর বা 5.5 বছর আপনি যেভাবে কমিউনিটির সাথে, যেভাবে কালচারালি বিভিন্নভাবে আপনি যেভাবে একসাথে ছিলেন, this is definitely something people they will remember, and next election অবশ্যই আপনাকে we hope that they will do their best to elect you again. তো এখন মাসুদ ভাই, যেটা আমরা শুনতে চাই যে আমাদের দেশে একটা কথা আছে যেটাকে বলে যে নির্বাচনের আগের রাত হচ্ছে মেইন রাত, বা এরকম একটা যে সো কল্ড যে একটা ট্র্যাডিশন চলে আসে। আপনার কি মনে হয় এটাতে, যে হোয়াট ইউ ফিল সাইকোলজিক্যালি, আর ইউ ইম্প্যাক্টেড উইথ দ্যাট সর্ট অফ সিনারিও? Thank you again. It's not really, আমি আপনার সাথে একমত। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট আর অস্ট্রেলিয়ান প্রেক্ষাপটটা টোটালি ডিফারেন্ট। আমি আসলে প্রথমবার ইলেকশন না, দিস ইজ মাই সেকেন্ড টাইম। আমি 2010 আমি স্টেট ইলেকশনের জন্য হাত তুলেছিলাম লেবার পার্টি নমিনেশনের জন্য। দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট টাইম, বাট আই ডিডন্ট get nomination from the Labour Party, but I tried my best to get in. But anyway, finally 2016 আমাকে লেবার পার্টি নমিনেশন দিয়েছিল। দ্যাটস ওয়াই আসলে আমাদের দেশের বা সাবকন্টিনেন্টের মতো না আসলে এখানে নির্বাচনের রাতটা আসলে অনেক বড় রাত, আসলে তা না। এখানে আসলে বিভিন্ন ভাবে আমরা ক্যাম্পেইন করি, ফোন ক্যাম্পিং আছে, ডোর নকিং করি, ওপেন শপিং সেন্টারে আমরা ক্যাম্পেইন করি, আমরা রেল স্টেশনে ক্যাম্পেইন করি। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের ওয়েল কানেক্টেড উইথ দ্য পিপল, এভরিডে পিপল, এভরিডে যে পিপলের নিড যে জায়গাগুলোতে, সেখানে আসলে আমরা যাই, মানুষের সাথে কথা বলি, এবং তাদের প্রয়োজনগুলি আমরা সেখানে নোট করি যে আসলে তাদের কি প্রয়োজন। সেই জন্য আমাদের জন্য আসলে ইলেকশন নাইট, আই মিন the before the election, that night আসলে তেমন কিছু স্পেশাল না আমাদের অস্ট্রেলিয়ান প্রেক্ষাপটে, কারণ আমরা আসলে এভরিডে কাজ করছি। স্যার, আমাদের আরেকটা জিনিস এখানে সুবিধা হচ্ছে, যেই জন্য যেহেতু প্রশ্ন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট বা সাবকন্টিনেন্ট দেশের প্রেক্ষাপটে একটু আলাদা, আমাদের প্রি পোল হয়, ইউ নো দ্য আসলে ইলেকশনটাকে আরো ইজি করে দেয়। কিভাবে ইজি করে? ওই 15 ডেজ প্রতিদিনই আমরা প্রায় 4 থেকে 5,000 লোক অল টুগেদার আমরা এই 15 ডেজ তাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে। এই জন্য আমাদের জন্য আসলে ইলেকশন রাতটা আসলে আমার কোনো মানে বিগ নাইট না, কারণ এই জন্য না, আমরা জানি যে কি হবে। কালকে আমার যেতে হবে পোলিং বুথে, সেখানে আবারও পাবলিককে হ্যান্ড আউট দিতে হবে, অথবা তাদেরকে বলতে হবে ভোট দেওয়া আমাকে। এই জন্য আমরা আসলে ফিল করি না এস এ নর্মাল ফর আস, সেম ডেজ ইন প্রি পোলে যেভাবে করতেছি, এবং আমাদের প্রি পোলের রেজাল্টও খুব ভালো। আমরা খুবই আমাদের লেবার পার্টি ডুইং ভেরি ওয়েল ইন ক্যাম্পবেলটাউন, আই ক্যান সে দ্যাট, এবং ডেফিনেটলি আমাদের অবস্থান খুবই ভালো, ডেফিনেটলি, ইয়েস। থ্যাংক ইউ মাসুদ ভাই। It's kind of মানে
আপনার যে টার্ম ছিল আগে, আপনি যখন অ্যাজ এ কাউন্সিলর ছিলেন, actually you have did your campaign that time. It's not a 1 or 2 nights or not just a week. It's a long way to go. এবং people here, those who are citizens, those who has the voting rights, they know very well whom to vote, and they see the government statement like what sort of development is happening. Even when we receive our council letter, sometimes it shows, sometimes the MP letters it comes like these are the developments happening in this area. Saying that I have a questions. আমরা অনেকেই জানি যে ভালো কাজ হচ্ছে, ভালোভাবে হচ্ছে, বাট আমরা কিন্তু অনেকে কিন্তু, যেহেতু আমরা 3 বছর বা যে সময় যে ভোটিং টার্মটা আসে, আমরা গিয়ে কিন্তু ভুলে যাই যে হাউ টু ভোট, কাকে ভোট করবো। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকগুলো ভোট ল্যাপস হয়ে যায়। তো মাসুদ ভাই এটা সম্পর্কে যদি বলতেন, এবং আমি রিকোয়েস্ট করবো যে যেহেতু ইউ আর ইন দ্য ইলেকশন প্রসেস ফ্রম দ্য লেবার অ্যাজ ওল, সো আপনাকে যদি ভোট করতে চায়, হাউ দে শুড ফাইন্ড আউট টু ভোট ইউ। Thank you again. It's a very good question. আমাদের কাউন্সিল, স্পেশালি কাউন্সিল, ক্যাম্বেলটাউন সিটি কাউন্সিল, আনডিভাইডেড কাউন্সিল, আমাদের এখানে কোনো ওয়ার্ড নাই। আপনারা অনেকেই দেখবেন যে বিভিন্ন কাউন্সিলে ওয়ার্ড আছে, কিন্তু আমাদের এখানে কোনো ওয়ার্ড নেই। 15 কাউন্সিলর আপনাদেরকে ইলেক্ট করতে হবে। মিনিমাম ভোট দিতে হবে 8 কাউন্সিলরকে। দ্য বেস্ট ওয়ে টু ভোট, তো ওইখানে লেবার পার্টি আছে, লিবারেল পার্টি আছে, গ্রিন আছে এবং অন্যান্য অনেক পার্টি আছে, এবং তারা অ্যাবভ দ্য লাইন বলে একটা শব্দ আছে, যে লাইনটা হচ্ছে কালো রঙের একটা লাইন। সেই লাইনের উপরে ছোট ছোট বক্স করা আছে, বক্সের নিচে গ্রুপের নাম লেখা আছে, ABCDEFGH, অন্য সব প্রায় 11টি গ্রুপের নাম লেখা আছে, এবং গ্রুপের নিচে তার পার্টির নাম লেখা থাকে। ওই অ্যাবভ দ্য লাইন কালো রঙের লাইনের উপরে সেই গ্রুপের নিচে যে পার্টির লাইনটা লেখা থাকে, সেই নামটা লেখা থাকে, সেটা হচ্ছে লেবার হয়, লিবারেল হয়, গ্রিন হয়, বিভিন্ন পার্টির নাম। তা আমি হচ্ছে লেবার পার্টির। যদি আমাকে আপনারা আবার রিইলেক্ট করতে চান, ডেফিনেটলি আমার গ্রুপ হচ্ছে বি গ্রুপ। বি গ্রুপে অনলি 1 নাম্বার দিতে হবে, জাস্ট 1। কোনো টিক ক্রস এদেশে অ্যাকসেপ্ট করে না আমাদের ভোটিং। এখানে আমাদেরকে নাম্বারিং দিতে হয়। আপনি আমাকে ভোট দিলে, আমার লেবার পার্টিকে ভোট দিলে, জাস্ট ইন লেবার বক্স গ্রুপ বিতে 1 দিলেই সেই ভোটটা কাস্ট হবে আমার জন্য। এবং আবারও বলে দিচ্ছি, যদি কেউ মনে করে না আমি লেবার বক্সে 1 দিলাম, মাসুদ চৌধুরীর নামে আমি আরেকটা 1 দিই, তাহলে এই ভোটটা কাস্ট হবে না, এই ভোটটা ল্যাপস হয়ে যাবে। এটা টোটালি আপনার কাস্ট হবে না। আপনাকে আইদার অ্যাবভ দ্য লাইনে গিয়ে যে কোনো বক্স আপনি চুজ করেন, আইদার লেবার, আইদার যে কোনো পার্টির, তাকে 1 দিতে হবে। ডেফিনেটলি আমি লেবারকে সাপোর্ট করি, আমি লেবার ক্যান্ডিডেট, আমি বলবো আপনার ডেফিনেটলি গ্রুপ বিতে 1 দিন। আর যদি নেক্সট নিচের লাইনে যান, তাহলে উপরের যে বক্সগুলো আছে সেখানে অবশ্যই কোনো নাম্বারিং, কোনো টিক বা ক্রস লিখবেন না, সরাসরি নিচে চলে যাবেন এবং আপনাদের পছন্দসই ব্যক্তিকে 1 থেকে 8 পর্যন্ত মিনিমাম আপনাকে নাম্বারিং করতে হবে। তারও বেশি আপনি 15 জন করতে পারবেন। এটাই হচ্ছে এখানে ভোটিং এর প্রসেস, স্পেশালি আমাদের ক্যাম্বেলটাউন সিটি কাউন্সিলে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মাসুদ ভাই, খুব সুন্দরভাবে আপনি বুঝালেন, এবং উই আর হোপিং দ্যাট দোজ হু আর গোয়িং ফর ভোট অন কামিং স্যাটারডে, দে উইল রিমেম্বার দিস, and please do not lapse your vote. So vote for Masood Bhai. As you can see, he is from Labour, and 5.5 years, last 5.5 years, he was the elected councillor for the Campbelltown. Now, Masood Bhai, Campbelltown doesn't have any ward. It doesn't have north, south, or whatever. And Campbelltown, it's a big population now. If we look at last 20 years, it has grown a lot, and it's diversified culture. Diversified nationalities are there. What's your thought on the other nationalities, how they are like perceiving about your elections and your win, etc.? Well, I say to you, definitely this Campbelltown City, and we have over 110,000 voters and 173,000 people live in this council. And almost I made many people, linguistic people, I made last 5.5 years. They're very supportive, the Labour Party very supportive to personally to me, because they like
like me, because I can speak their few languages. I can speak their language like Hindi language, Urdu language, Arabic language, and the Polish language. That's why I feel connected with these people, and they love to see me. They again re-elect as a councillor. That's I can feel last 5 years, even still. I feel the smell last 54, last 13 days in pre-poll. Yeah, they really thumbs up for me almost every day, even today. I've seen many in my pre-poll center. Thank you. Thank you, Masood Bhai. That was very short but very essential message, I would say. Since you have mentioned that you can speak multiple languages from the place you are from, Campbelltown, and there are different nationalities in there. So I would like to request, if you want to convey your voting message in different languages, if you want to, please go ahead and ask them to cast a vote for you in their language if you can. Thank you very much. আমি মাসুদ চৌধুরী বলছি, ক্যাম্বেলটাউন সিটি কাউন্সিলের কারেন্ট কাউন্সিলর, এবং আমি একজন ক্যান্ডিডেট আপনাদের লেবার ক্যান্ডিডেট। আপনারা আমাকে রিইলেক্ট করলে অবশ্যই আমাকে লেবার বক্সে গ্রুপ বিতে 1 দিয়ে আমাকে আবার রিইलेक्ट করে এবং কাজ করার সুযোগ দিন। मैं आप लोग को गुजारिश करता हूँ, आप फिर मुझे री-इलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम द लेबर कैंडिडेट। सो आपके लिए मेरा एक ही मैसेज है, आप मुझे वोट डालें ग्रुप बी में लेबर बॉक्स में, सो आई कैन मैं आपके लिए काम करने के लिए चाहता हूँ। सो this is my thing. Thank you very much. Ladies and gentlemen, you are listening Meet the Candidates for this upcoming election on 4th of December for NSW local government elections, and we got the candidate for the councillor election for the Campbelltown on behalf of Labour Party. Mr. Masood Chowdhury is with us, and he has delivered quite a lot about his last 5.5 years experience with the councillor position, and still he wants to serve the community and the society, and hence he's here tonight with 360 Event Center with us today. So going back to Masood Bhai again, Masood Bhai, আপনার সামনে যে ইলেকশন আসছে, এই ইলেকশনে what are your main manifesto for this election? Well, thank you again. That's really labor policy. I can't say about this thing because I'm not a leader of my team. But as a councillor, if I elect again, I try to do my best for our local community. Especially again, I back to that Bangladesh Islamic community. তাদের প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো এখন কারেন্টলি আমরা ফিল করতেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ওয়াশিং পার্লারের খুবই প্রয়োজন, যেটা হচ্ছে ফিউনারাল পার্লার। যেখানে আমাদের এজিং পপুলেশন ডে বাই ডে গ্রো করতেছে, স্পেশালি আমাদের ইসলামিক কমিউনিটি, বাংলাদেশ কমিউনিটিতে। সেই জন্য আমরা চাচ্ছি আমাদের যে সেন্টার আছে 5 একর জমির উপরে, সেখানে হয়তো আমাদের সেই ম্যানেজমেন্ট কমিটি তারা চাচ্ছেন যে এখানে একটা ফিউনারাল পার্লারও। আই এম ডেফিনেটলি অ্যাডভোকেসিং ইফ আই re-elected as a councillor, and definitely I advocating for that parlour. That's my commitment. Number 2 হচ্ছে আমাদের এখানে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে মনুমেন্টস এর জন্য আমরা একটা অর্গানাইজেশন বেশ 3 বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে, যেটা আমরা বাংলাদেশে এটা শহীদ মিনার বলি, বাট ইন্টারন্যাশনালি এটা শহীদ মিনারটা আসলে রিকগনাইজেশনটা হয়নি, হয়েছে ইউনেস্কো থেকে আসলে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। সো ডে এর উপরে ভিত্তি করে আমরা একটা মনুমেন্ট আমরা আমাদের ওই অর্গানাইজেশন তারা চিন্তা ভাবনা করতেছেন অনেকদিন ধরেই। ডেফিনেটলি আমি ওই ব্যাপারে কাউন্সিলে অ্যাডভোকেসি করবো, যাতে আমরা একটা ল্যান্ড পেতে পারি ছোট্টখাটো, সেই ছোট ল্যান্ডের ভিতরে যাতে সেই মনুমেন্টটা হয়, সেটার জন্য ডেফিনেটলি উইদিন 2.5 years এর ভিতরে আই ট্রাই মাই বেস্ট টু বিল্ড দিস থিং থ্রু দ্য কাউন্সিল এবং আমার অ্যাডভোকেসি। আমাদের এখানে এইজ কেয়ারের জন্য একটা ব্যবস্থা করার চিন্তা ভাবনা বাংলাদেশ কমিটির যারা নেতৃস্থানীয় লোকজন আছেন তারা চিন্তা ভাবনা করছেন। তাদের সাথে আমার এই ব্যাপারে কথা হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা এইজ কেয়ার হোম দরকার, বিকজ আমাদের পপুলেশন গ্রো করছে যেভাবে, সেজন্য এইজিং পপুলেশনও বাড়ছে। তাদের জন্য ইসলামিক পরিবেশে যদি এরকম কিছু একটা করতে পারে,
তাহলে সেই ব্যাপারে কাউন্সিলের যত ধরনের সহযোগিতা দরকার হয় আমি ডেফিনেটলি তাদের সাথে থেকে এই জিনিসগুলি করার চেষ্টা করব। এটাই হচ্ছে আমার আসলে 2.5 years এর ভিতরে আমি রেখেছি চিন্তা ভাবনা। এটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিটির জন্য, বাট ইন জেনারেলি আমার ক্যাম্বেলটাউন বাসীর জন্য ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ সো মেনি থিং কামিং আপ within the 2.5 years, such a Billabong Park in Campbelltown. There is one red fun park. We have to put there is some freehand exercise equipment, and there is also we call Bestfield Park in winter. There is coming for children park, and beside we put there open badminton court. That's for especially subcontinent people who love to play in the afternoons or evening time. That's I'm thinking definitely we build there. It's outdoor open air badminton court. That's we have something is coming up within the 2.5 years. Plus, so many things come up. It's take too long to explain everything, but definitely there is so many things come up within 2.5 years. Thank you. Definitely, we can say that it's a long way to go, and you have a very good plan in hand. Masood bhai, one more thing I would like to add. I know that in Campbelltown there are lots of people from our ethnic background as well, and from Southeast Asia as well. Um, Many of them are heavily or proactively involved with cultural side of it. So do you have any plans for the cultural, auditorium or something for the communities where they can get with a nominal price hiring and do their functions, etc., like for the community functions? Still, there is we have a hall in Campbelltown City Council under. So we normally call the community rate. There still is available this rate. Community rate is for half. If they are charitable organization registration and they have a fair trading registration and they have their own insurance, then definitely the council provide half rate. Such a Mintry Sports Center, Inglewan Community Hall, Roanmore Community Hall, Campbelltown Civic Hall. That's the whole Campbelltown City Council can give to the given to the community to half price. That's called half rate. It's that we normally call the community rate. But there is some requirement definitely. So I already mentioned the requirement is registration, requirement is insurance, requirement is definitely registration with fair trading and other insurance extra. Thank you. Thank you so much, Mr. Masood Chowdhury. Spending your valuable time with us. We know that it's a busy time now that the election is almost just after a few hours, we should say. Just tomorrow and then the election, and already there are pre-poll is happening, so people they're voting. Yeah. And we hope for the best for your upcoming election, and we would like to see you as a councillor one more time so that you can actually make it happen what you have said in your manifesto. So all the best for that. And those who just joined with us, please listen back how you can vote so your vote doesn't lapse. One vote is important for the candidates who are actually participating in this election. So vote for Mr. Masood Chowdhury, who was your councillor for last 5.5 years, and he has a great deal to make if he is becoming again your councillor. Thank you so much, Masood bhai. If you have any last thing to say to the people over Campbelltown and all over the Sydney, or your community, your friends, please do that, and we'll wrap up after your last statement. Thank you. Thank you. I take 1 minute. Thank you very much, especially the 360 events organizer. And I'll definitely say thank you to all the viewers and all the listeners. So I'm very request everyone, if you want, you can vote me, re-elect me as a councillor in Campbelltown City Council. Just vote above the line, Group B, the Labour box. Give me a chance to work for you guys. I love to work and I love to serve you guys. So this is my aim. This is my ambition. I love to serve you guys. Thank you very much again, Annie.